A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk. We're broadcasting from Washington, D.C., although we're broadcasting from our homes this Monday, August the 30th, due to the COVID-19 pandemic. I'm Marvelous Mhlanganya Huye. And I'm Tungamili Nkomo. And today we have a wide range of topics that we're going to be discussing on this program. We're going to be discussing about COVID-19, the opening of schools, and Tunga, what else are we talking about tonight? We are also looking at the International Day of the Victims of Enforced Disappearances, which is observed on this day, August the 30th, worldwide, Marv. Yes, and as what Tunga says, we are going to be looking at that day where we know the popular Zimbabwean who disappeared and has still not been found, Itai Dzamara, who will be remembered today. So we are going to be having some of these issues that we'll be discussing as we go along. But first, we'll take a look at the COVID situation in Zimbabwe and also maybe around the world. As the Ministry of Health in Zimbabwe says, as of 29 August 2021, Zimbabwe had 124,437 confirmed cases of COVID-19, with 111,534 recoveries and unfortunately 4,401 deaths. Also, yesterday, Zimbabwe reported 17,128 new vaccinations. Those are the people who received their first dose. And those who received their second and last, 10,371. Meaning that the number of people who have received their first dose is now at 2,530,481, while those who have received their second dose, second and final, now numbering 1,606,751. And the number of active cases has gone down from a peak of around 29,004 weeks ago to about 8,502 right now, which is impressive, Marv, but not enough. Yes, and we've seen that some of the church members actually were holding clinics this weekend, where one of our reporters, Tendo Mawere, actually spoke to one church member who went to be vaccinated, and we'll be showing you this video later on. But let's take a look at what's going on in Kenya about the COVID-19 program that they have over there and what's been going on. At a bus terminal in Nairobi, Kenya, hundreds of people wait to get vaccinated. It's an exercise that has saved them long-distance travel to the designated vaccination centers. Walter Juma, a public bus conductor, is getting ready to receive his first COVID-19 jab. He says because of the demanding nature of his job, he could not find the time to go for vaccination at the health facilities. The vaccination is now near my place of work and home. This has helped a lot. There are other people who cannot walk for long, the elderly, and some are sick. Health officials say the number of people turning up for their vaccinations has doubled since more inoculation sites opened a month ago. We've decided to come to the community because usually we give Monday to Friday in our public health facilities. But you find most people don't have time to come Monday to Friday. So we decided to come to the community so that we increase accessibility to the vaccine. Kenya is receiving more vaccine doses from the U.S. government and other nations, so the supply is much better than during the first phase of the vaccination program. With its new vaccination strategy, Kenyan authorities are hoping to vaccinate at least 10 million people by the end of the year. We are now using about 800 centers. And we are going to gradually increase this to 3,000 centers by December. Increasing them means you are reaching people. You are opening vaccination center closer to where people are.
So far, 2.5 million people have received the first dose of the vaccine in Kenya. Victoria Amunga for VOA News, Nairobi. We are seeing a report coming in from Kenya on their own vaccination program over there in Tunga. Before we move on to Ndebele, just taking a look at what's happening in Kenya, where they are saying they're also looking at a herd immunity of 10 million, just like Zimbabwe. Yes, indeed, Mav. And interestingly, Zimbabwe today donated 20,000 vaccines to Namibia, which has been met with different views. Some are saying, well, it's a good move, but some are saying Zimbabwe is struggling on its own, and it cannot be seen donating COVID vaccines to other countries. Kwabasanda kusixhuma singumsakazo westudio 7 njalo sikuhlelo lwe-LiveTalk. Namhlanje silama topics ambalwa esizawaphatha: udaba lwe-COVID, udaba lokuvulwa kwezikolo, kanye lodaba lokucatsha kwabantu okulusuku olunanzwa namuhla esingathi International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Lunanzwa emhlabeni jikelele lamhlanje mhla ka-30 lolu suku. Lapho siyabe sikhangela ke abantu abacatshayo banyamalala kokuphela abafana lo Itai Zamara. Sikhangele amanani COVID izolo kubhubhe abantu abalishumi 11 ngalo mkhuhlane, njalo kwatholakala abangamashumi ayisikhombisa 70 belo mkhuhlane lo, okutsho ukuthi asebebulewe i-coronavirus eZimbabwe sebefike ku-4,441 4,401. Kuthi asebebanjwe lo mkhuhlane bona sebengu-124,437. Abaphethwe lo mkhuhlane kathesi mhlawumbe umuntu engaba engaguli esesibhedlela kumbe engaguli at all, but elawo epositive elalo igciwane le-coronavirus emzimbeni kathesi bangu-8,502. Lehlile leli nani lisuka kubo 20 something thousand kumaviki asanda kwedlula. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lo mkhuhlane bona izolo bangu-17,128, okukhweze inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala laya ku-2,530,481. Kuzothi abahlatshwe esibili njalo engeyokugcina izolo bangu-10,371, okukhuphule inani lasebehlatshwe amajekiseni omabili laya ku-1,606,751. Kuzothi emhlabeni jikelele umkhuhlane we-COVID ulokhe umemetheka. Abantu asebefile kathesi sebefike ku-4.5 million. Kuzothi asebetholakele belo mkhuhlane lo bangu-216 million, and that's a huge number. Amajekiseni asehlatshiwe abantu umhlaba jikelele angu-5.2 billion, and izwekazi le-Afrika liyakhala ngoba amazwe amaningi akalawo lawa majekiseni, sokuhlatshwe isilinganiso esingathi 2% kuphela e-Afrika. Maf. Panapa nasi tiri pa-LiveTalk musi wemugovera August 30, 2021. Nasi tine gango tichange tiri kutarisa nyaya yedenda rechirwere che-COVID-19, titarisa zvakare nyaya yekuvhurwa kwezvikoro, tozotarisa zvakare zuva rekunyangarika kwevanhu. Tinoona kuti nhasi avo vakawanikwa vachinyangarika zvisinganyanyozikanwa
ndo zuva ravari kuremekedzwa. Tinoziva kuti muZimbabwe Itaidza Mara ndiye mumwe weavo akanyangadika uyezve kusvika pari zvino haasati akuzikanwa kuti ari kupi. Tozotarisa zvakare zvatiri kuona zviri kubuda kubva kuZambia. Saka tichange tiine vanyarikani vedu vari pano vachange vachizeya nesu pamusoro penyaya dzose idzodzi. Tomboodzokera tiri panyaya yeCovid-19. Tinoona kuti bazi rezveutano rinozivisa kuti kubva nezuro August 29 pane vanhu ivo vanosvika 124,437 kubva muna March gore rapfuura vabatwa nedenda iri reCovid-19. Kwozoita 111,534 vakabatwa nedenda iri vakarikunda. Asi zvakare vanhu 4,401 vakabatwa nedenda iri vakashaya. Uyezve bazi rezveutano rinozivisa kuti nyika pari zvino ine vanhu vabayiwa nhomba iri vanodaudzira 2.5 million. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa. Tichitarisawo zvatiri kuona zviri kubuda, takaona kuti pane vamwe vemakereke vakawanikwa ivo vari pazvirongwa zvekubayiwa nhomba idzodzi dzeCovid-19. Saka tichambonzwa hurukuro yakaitwa nemutori wedu wenhau Rutendo Mawere, uyo akawanikwa iye achitaura nevamwe vanga vari pachirongwa ichi nezuro nesvondo. Regai tinzwe kuti vakati chii. Vanofana kuti vabayiwe health wise. Zviripo zvimwe zvinobatsirwa kuchechi, zvimwewo zvinoda kuti ubatsirwe kuchipatara. Okay. How are you feeling right now after? I'm feeling okay. Ko chiga chehurumende chekuti vemachechi havazobvumidzwe kuungana pasina kubayiwa, zvingava izvowo zvimwe zvakusunda here? No, hazvisizvo zvandisunda, but chandisunda upenyu hwangu, health yangu ndozvandisunda. System yangu kuti ndisazosufocate. Vamwe vanoti vemadzichechi ndovamwe ndovanga vari pamberi kutya nyaya yekubayiwa iyoyo. Muri kukurudzirana sei nevamwe vanhu? Kumachechi tiri kuzviparidza kuti vanhu vanofana kuti vabayiwe health wise. Zviripo zvimwe zvinobatsirwa kuchechi, zvimwewo zvinoda kuti ubatsirwe kuchipatara. Okay. How are you feeling right now after? I'm feeling okay. Ko chiga chehurumende chekuti vemachechi havazobvumidzwe kuungana pasina kubayiwa, zvingava izvowo zvimwe zvakusunda here? No, hazvisizvo zvandisunda, but chandisunda upenyu hwangu, health yangu ndozvandisunda. Aiwa, tiri kuona apo vemakereke vachienda kunobayiwa nhomba dzeCovid-19 vachitaura ivo kuti vasundwa nenyaya yekuti vari kuda kuchengetedza utano hwavo, kwete kungoti vari kuda vakanzi nehurumende kana vanhu vasina kubayiwa nhomba idzi havazowanikwa vachienda kumakereke. Asi Ntunga, let's bring up our guests so that, today we are going to be hearing, we have guests from both MDC Alliance and SANU-PF who are going to be here with us to just take a look at some of these subjects that we're talking about. So let's bring them up and just, greet them and hear what their point of view is. Welcome to the program, gentlemen. Thank you, Mav. Thank you, listeners. Thank you, Mav. Thank you, viewers. Ntunga. Thank you. That's Dr. Masimba Mavaza of ZANU-PF and Mr. David Siampondo of the MDC Alliance. Gentlemen, let's start off with Chinhoyi University today. We saw authorities preventing unvaccinated lecturers and students from setting foot on the campus today. No vaccination, no college. That's the message from Chinhoyi University of Technology. What say you, Dr. Mavaz? Right. As we have said from the beginning, the prohibition of people entering workplaces or workstations is not a government doing. It is the doing of the managers of that place. However, the government has encouraged
the managers of workplaces or the directors, whichever way you call them, to safeguard the security and the health of others by encouraging people not to attend lessons, work, or anything, or school without vaccination. So in other words, it is a way of protecting other people. You have to look out for your neighbor, and you have to look out for your neighbor by being vaccinated. So in other words, they are not being fired from work, but they're not allowed to be near the workplace unless or until they are vaccinated. And the vaccine, as we have said, is free. If there's nothing for them to worry about vaccine, they have to attend, get vaccinated, and go to school. And as we have seen that some people have made arrangements that if you are not vaccinated and you've come to work, they've got vaccines at that workplace, and you can be vaccinated at that workplace and then go in and take up your job. And so as some churches are doing as well, that they vaccinate you on attending the church if you are willing. If you don't want, no vaccination. It's not forced on people, but it is a condition for you to enter a certain place where there are so many people for the protection of those who have been vaccinated. Ameno vatsiya mpondo MDC Alliance kuti muri kuona izvi sei kuti vanhu vari kurambidzwa kuti vaende kuchikoro ikoko kuChinoi college kuChinoi kana vasina kubayiwa nhomba hakusi kudzvinyirira kodzero dzevanhu. Thank you very much, Marvelous. Do you hear me? Because your volume from this end is not as loud as. We can hear you. All right, great. If you can hear me, then right. So, kanataka tarisa program ye vaccination. Chekutanga ndrukuda kuti nditese ndinowirirana navama vazapa nauye kuti we need to protect our communities. Tinofanira kuti tichengetedze vatinogara navo munharaunda, tizvichengetedze isusu nekuti chirwere cheCovid hatingaite mapitse nacho nekuti chiri kubata vanhu ende chiri kuuraya vanhu zvemachokwadi. So tinenge tichikumbirisa kuti vanhu vawanikwe vachienda kunonobayiwa nhomba dzavo. And pandinozoti siyanei navamavaza ndepekuti vari kuita vachita kakuda kunzvenga sezvinonzi it's not mandatory. Ini ndiri kuona sekuti ndo chisungo chinenge chiripo kuti kana usina kubayiwa hausi kupinda mulecture, hausi kupinda muchikoro kuti unowana kudzidza. Saka hauna umwe mudzidziro waungaite kana usina kubayiwa. Saka kana hurumende iri kutendera zvakadaro, then ngatibude pachena toudza vanhu kuti iyi nhomba ikai, it's for the public good. We want to protect you. We want to protect everyone. So hence it is important for everyone to go and get vaccinated. Endai munobayiwa nhomba kuitira kuti muwanikwe muchipinda mumaklasses mudzidze navamwe, panouya maexams mazamanishoni muwanikwe muchinyorawo zvekare, nekuti kana usina kubayiwa unozotadza kunyora maexam iwayo. Saka nengire tikaita tichivanza tichitenderera vanhu havazonobayiwi. Nguva yemaexamination kana yauya vana havachakwanisa kuenda kunonyora maexam. So ngatibudirei vanhu pachena kuti aiwa muri kutosungirwa kuti munonobayiwa. Kana musiri kubayiwa hamusi kukwanisa kupinda mulecture. Kana matadza kupinda mumalecture rooms, then it means hakuna munyororo wamunoita examination. So ngatibudei pachena, and tiri kukurudzirawo zvekare hurumende kuti muchaona kuti vari kudzorerwa ivava hakusi kuti havasi kuda vamwe vavo. Kune vamwe vasiri kuda kubayiwa, kozouya vamwe vanenge vachida kubayiwa but vasiri kukwanisa kuti vabayiwe nekuti nhomba dzacho dzinenge dziri in short supply, kana kuti kunzvimbo kwacho kuri kubayirwa vanhu vanenge vakawandisa. Saka zvandinokurudzira angu inini ndezvokuti Ministry of Health ngaiite mamatano ekuti vatarise kunonyanya kuwanda vanhu semumaschools imomo vanogona kuseta up maclinics ekuti kana kuti mamobile ekunonobayira vanhu ipapo high concentrated areas like a university. So vanongoenda universities mazhinji, they have campus clinics. You go there, you set up a booth, or you use the campus clinic, mobayira vana ipapo nhomba.
then dambudziko rekudzorera vana nestaff rinoita shoma. So ndo kujekesa kwananga nchida kuti ndiite kuti ngatibudei pachena toudza vanhu kuti kana tiri kuti munosungirwa endai munoita semunobayiwa, asi kana kuri kunzi vanhu havasungirwe kuti vanobayiwa, then mwana kana akuda kupinda mulecture ngaapinde mulecture adzidze azonyora exam yake. Asi kana zvichingokwanisa muudza kuti this is a must, you are supposed to be vaccinated. And inini wacho ndinotsigira nenge kuti vanhu vanzwisise kuti zvakanakirwei kuti vabayiwe, nokuti even kuno inini wacho ndiri kuchikoro kwangu kunengiri muno muAmerica. Kwakamira sei kwenyu kwamunodzidza muno? Tinotofanirwa kunge takatobayiwa. Ndakato-uploada manhengere macards angu evaccination kucollege yandinoinda. Saka zvinhu it's a practice iri kuitwa international. Inogona kunge ine ma-issues pano neapo. Asi tiri kuti ndo zviri kuitwa, and hatifanire kunge tichiita setinozvivanza tinozvinyenyeredza or what. Let's be straight. You are supposed to get vaccinated, go and get vaccinated. And when you are vaccinated, then you can attend classes, you can write your exams. If you are not, then you are not going to attend classes and you are not going to write the exam. Thank you so much. Asi liyamuzwa ubaba uDavid Siyampondo lapho ngo-MDC Alliance ukhuluma ngokuthi lapha afunda khona ngapha eMelika labo batsheliwe ukuthi kumele babe sebehlatshiwe ijekiseni ukuthi umuntu abuye ku campus. Kodwa kulodaba lokuthi umbuzo omkhulu is that legal, is that mandate legal? Sibone i-ZCTU isiya emthethwandaba isiya ukuthi akula muntu omele aphoqwe ukuthi ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ngoba akula mthetho onjalo elizweni. Saka nokudaro Siyampondo ndanganchi ndakumvunza ipapa ukuthi asi ZCTU iri kuti izvozvo hapana munhu anofanira kubatwa nesimba kuti abayiwe nomba iyi. Chinhu chisiri pamutemo according to ZCTU. Nokudaro ndo saka vakaenda kuma-courts, kumatarezi mhosva nekuti vashandirwi vakubata vashandi nesimba kuti vabayiwe nomba iyi. Asi ZCTU nevashandi vari kuti that cannot be because hapana mutemo wakadaro munyika. Muri kuzvionawo sei? Sekutsanangura kwandaita kuti tinofanira kuti tibude pachena and tova tiri consistent pane zvatinenge tichiita. Kana mutemo wenyika uri kuti vanhu havasungirwe kuti vange vachibayiwa nomba, zvazvinoreva ndezvekuti vana ivava vadzorwa nestaff kana kuti nevadzidzisi vavo vadzingwa kuti vasapinda pakambasi vanofanira kuita kusiyiwa vachipinda pakambasi kana zviri izvo zviri kutaurwa nemutemo. Asi kana tawirirana kuti hamusi kuzotendera kuti vanhu vange vachipinda mumakampuses kana kuti mabasa vasina kubayiwa, izvozvo indirectly takutoona kuti makutomanikidzira vanhu kuti vaite sei kuti vabayiwe, then musachihwanda chibudai pachena kuti takukumanikidzai pano. Asi kana mutemo uri kuti vanhu havafanira kumanikidzwa, aiwa, ngainge iri sarudzo yemunhu yekuti anonobayiwa kana kuti aregedzwe kuita sei, aregedzwe kubayiwa. So abayiwa asina kubayiwa haafarire kutadza kuwana mamaservices nekuti haana kuita sei, haana kubayiwa. Ndo zvandiri kutaura panapa. But inini kukurudzira kwangu, just as a person, as someone who's into public health, ndiri kuti vanhu ngavanzwisise chakanakira kuita sei kubayiwa. Chinenge chakanaka, ndinokurudzira kuti vanhu vanobayiwa, asi handikurudziri kumanikidzira vanhu kuti vanoita sei kuti vanobayiwa. Ngatidzidzisei vanhu maringe nokunaka kwakaita kuti vanhu vatore nhomba idzi. Nehurumendewo zvekare ngainge ichiita kuti nhomba dziwanikwe zviri nyore, uye kuti pange pane sarudzo kuti mishonga yakasiyana-siyana, nhomba dzakasiyana-siyana dzinge dzichipiwa kuvanhu. Sinovac ndizvozvo iri kushanda
pane vamwe vanogona kunge vaine mareservations vanoti inini mukandiwanira kana Moderna, mukandiwanira kana Pfizer, mukandiwanira kana this one, ndinokwanisa kutambira. Saka machoices iwayo ndo mamwe anotirerutsira pakuti vanhu vasvike pakutora chitanho chekuti ndakuita se ndakunonobayiwa. Even kunoko kwacho muchaona kuti mishonga inenge iripo, uchipinda paclinic unobvunzwa kuti wewe une yawakatarisira kuti ubayiwe nayo here, then wochuza. So chakashata kumbunyikidza vanhu kuti endai munobayiwa, and kana usina kubayiwa hauwane zvakati, nekuzonyepa zvekare muchihwanda kuti zviri kwauri kuti ubayiwe usabayiwe, asi mimi muchizonyima mumwe munhu maservices nekuti haana kuita se haana kubayiwa. Ndo pane dambudziko rangu chete papapa. Ngatibudei pachena toudza vanhu kana vari kunzi vanonobayiwa ngavanonobayiwa, kana vasiri kunonobayiwa ngavaregedze kunobayiwa, toregedza kuvanyima maservices nekuti havana kubayiwa. Hayi, uyakhuluma ke lapho umnumzana Siyampondo uthi hayi ayisikho ukuthi ufuna abantu babanje ngamandla ukuthi bahlatshele ijekiseni, kodwa akufisayo ukuthi hayi akukhulunywe iqiniso, abantu bachasiselwe kube lokuvumelana. Uyatsho njalo ukuthi nxa i-argument ye-ZCTU eyokuthi akula muntu omele, akula mthetho elizweni othi abantu kumele babanje ngamandla ukuthi bahlatshwe, then iChinoyi University of Technology iphambanisile ngokuxotsha ababalisi kanye labafundi abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID lamhlanje. Maf. Aiwapo tanga tiri kunzwa vanyarikani vedu vari kutaura ivo pamusoro penyaya yanetsa, nyaya yekuti kuChinoyi uko taona nhasi vamwe vadzidzisi veikoko vachinzi havabvumirwe kupinda pachikora pavasina kubayiwa nhomba yeCovid-19. Asi tazoona vaSiyampondo veMBC Alliance vachitaurawo kuti kana iko kuno kuchikoro kwavanodzidza imo muno muAmerica zvakadai zviri kuwanikwa zvichinzi munhu unobva wauya nesertificate yako yekuti wakabayiwa nhomba. Saka regai tienderere mberi Ntunga. I think ngatichipindai panyaya yekunyangarika kwevanhu rinova zuva riri kurangarirwa, tobva tazeya nevanyarikani vedu hatisati tazopinda mune nyaya yekuZambia. Ngoma abasanda kusixhuma lizakhumbula ukubana lamhlanje nxa lingakwazi esilitshela ke namhlanje lusuku lwe-International Day of the Victims of Enforced Disappearances, okulilanga lokukhumbula abantu abacatshayo. Esikhathini esiningi abantu laba bayabe bengabantu abalwela amalungelo oluntu, njalo abayabe becatshiswe ngohulumende kumbe abantu abasebenzela ohulumende ngezizatho zezombusazwe. Kulodaba luka-Itayizamara lizamkhumbula ocatshe kumnyaka esanda kwedlula kusabusa uMgabe, lalamhlanje akwaziwa ukuthi washonaphi. Abalwela amalungelo bathi wathunjwa nguhulumende weZANU-PF ngoba wayehlala ekhankasela ukuthi uMgabe asuke esihlalweni. Kodwa yena uhulumende okaMgabe wakulandula lokhu, wathi kayisuye omthethe uZamara, kwazobuya okaMnankagwa laye lamhlanje yakulandula uthi kakwazi ukuthi kwenzekani ku-Itayizamara. Tiuye kwamuri vamavaza International Day of the Victims of Enforced Disappearances today. And many people are still talking about the issue of Zamara, with many saying it seems the government has no interest at all in finding exactly what happened to him, mainly because government may know something about his disappearance. What say you? Thank you so much. Actually, what we must understand too is that this International Day of Victims of Enforced Disappearances is 11 years old now. It started on the 21st of December 2010, and then they made a resolution that on the 30th of August of every year, this will be done. This is under the Resolution 65 of number 209 of the United Nations. But the reason why I'm giving you the history, this
was emphasizing on the disappearances of people in the countries like Brazil, Mexico, and in Afghanistan, Pakistan, India. And at that time, Zimbabwe was not in the radar. And even now, I would say to you, Zimbabwe does not have an experience of people disappearing. We have heard about the one Itai Zamara who is said to have disappeared. We are not sure whether he disappeared or is safe in a MDC safe house somewhere. All what we know is there are claims that Itai Zamara disappeared. But 3-4 years ago, you can remember, if you do remember, that Itai Zamara's brother, the late was it called Patson Zamara, yes. Zamara, yes. He had come up with a great sensation that he have got photos of his brother in a camp somewhere, and the photos published in the media where the brother was sitting down, covered his face, but dressed up in some black apparel, and he claimed that it was an army camp. But seriously, Patson did not tell us where he got the photos, which army camp was it, and neither did MDC qualify the assertion by Patson Zamara. At the end of the day, discovered that whether Itai was missing or not, it's only the MDC and the Zamara family who knows. Otherwise, all the investigations were done by the government of Zimbabwe under Comrade Robert Mugabe, the late, and under the current new dispensation. So in other words, the Zimbabwean government has no custom of disappearing people. It does not do that. It is the master of looking after or keeping the international laws on human rights. And forced disappearances are frequently or has frequently been used as a strategy to spread terror within the society. So looking at that strategy, Zimbabwe does not need to spread terror by making people disappear, because Zimbabwe, ZANU-PF in itself, as the ruling party, does not need terror to win. It simply needs campaigns. We have won for the past 41 years without terror. We have won smart and clean after a clear campaign and free and fair elections. Do not forget that elections to be done in Zimbabwe, they were brought in by ZANU-PF under its rule, one man, one vote, and that was what has made people go out to war and fight. So ZANU-PF and ZAPU joined together, are the masters of freedom in Zimbabwe. So they cannot soil the freedom they brought by making people disappear. They actually try to give people a free freedom space, a free democratic space, which we now enjoy in Zimbabwe. Therefore, it is a fallacy and an insult to hear the opposition saying that people are disappearing in Zimbabwe. We don't have any record of disappearances. What we have, in case we forget, is the three musketeers, Joanna Mamombe and the two others, who pretended to have been kidnapped. And it came out later that they are actually being charged for making false reports that they've disappeared when they have not. And again, we had another Dr. Mugombei who came up and claimed that he had been kidnapped and dropped in a village somewhere. And surprisingly, when he woke up, he had his phone and everything. He had to phone his friends. Even Joanna Mamombe and their team, when they were released or wherever they claimed they were detained, their phones, they could take photos of themselves and post them on social media that has just been released. Who can kidnap a person and keep you with your phone? So when we look at all that this strategy of people saying they've been kidnapped has been seen as the opposition way of campaigning, of trying to soil the good name of ZANU-PF and the wonderful name of Zimbabwe. And thank you. This day, just 1 second, to say more than human rights, violations against an individual, it's what ZANU-PF protects people against. They protect you against any violation against your individuality. So therefore, it can never be a champion of kidnapping because it protects you from kidnapping. Therefore, we say as ZANU-PF and as Zimbabwe, we come together with the United Nations and commemorate this day for those who have disappeared in other countries and ask them to look to Zimbabwe for an example.
Thank you, Dr. Mavaza. Uyakulandula ke ukuthi abantu bayacatsha eZimbabwe ukuthi uhulumende weZANU-PF njengohulumende njengebandla leZANU-PF elalwela inkululeko yabantu uyatsho ubaba Mavaza uthi hayi ubona ngeke bephatheke kumisebenzi enjalo mafa. Aiwa regai tibva taenda kuna vasiya mupondo ndandiri kuona kuti apa vari kunyatsoda kunzwa kutaura kuti nekuti kanzwa vachitaurwa ivo naDr. Mavaza kuti imi veopposition munonyatsoziya kwakaenda Itai Dzamara ndokutaura kwavanga vari kuita mhino kana manzwa zvanga zviri kutaurwa naDr. Mavaza ivo vachitaura vakamirira vachiti ZANU-PF havasi kuziva asi imi veopposition veMDC Alliance munoziya hatipewo pfungwa dzenyu. Ndinotenda, thank you very much Marvelous. Munoona kutaura kwaMavaza ndo dambudziko ratinoita kana maita hurukuro namuparanzvongo. If you interview the perpetrator, that's the kind of response that you are going to get. The history of enforced disappearance in Zimbabwe, it's documented and it's very, very shocking. And for Mavaza to come and grandstand here, it smacks of being unintelligent on him, and as well of being heartless and being insensitive to the challenges, the plight, and sufferings of other people. Right. So if you look at the history of disappearance in Zimbabwe, we have so many people who disappeared. Some people we don't even know where they are right now, and some we found them dead. So from the opposition, even some who are not even members of the opposition, we can talk of people like Rashio Gusha. She wasn't a member of the MDC, but she disappeared. No one knows about her whereabouts. No one knows, even the families, they don't know where she was buried at. We have, in the MDC, we have people like Patrick Nabanyan. His widow right now, she's languishing in abject poverty and the dependents and his dependents. We have people like Paul Chizuze, disappeared in 2012. No trace of him. Of course, we are talking of Itai Dzamara. No one knows where Itai Dzamara is, and the state haven't even tried. Kana vari kuti MDC ndo yakamisa kuma safe house. I think we have a competent intelligence system in the country. Why can't they institute a search abatwe kwaari ku safe house kwacho ikoko? We have people like Beta Chekurama, Godfrey Kauzani, Ken Nyeve. These people, they were abducted, and unfortunately, we found them dead. So for Mavaza to come here and display his excellent levels of insensitivity, really, it smacks of, I really don't know how best I can define him, but this is uncalled for. This is a problem that we are facing as a country. This is a challenge that we have to put our heads together and make sure that this system of abducting people, making them disappear, have to stop. Saka izvi itsika kana tine vanhu vachine kufunga kwakaita savana Mavaza, hationi kuti dambudziko irori tingarikunda, because zvinhu zviri pachena, zvinhu zvakatonyogwa, zvinhu zvinoti hama idzidzi dziri kutoshushikana nesu veMDC takashayikirwa nemasupporters nemamembers iwayaya, titori pakurwadziwa nokuti tisu tinenge tichitoriritira mhuri dzevanhu ivava. So zvataurwa navaMavaza, semunhu mukuru, inini ndichavakumbira kuti varemekedze zira ravo, vaite revisit mashoko ava vataura, tiende mberi senyika, tigadzirise dambudziko iri. Dai kwanga kusina problem yema forced disappearance munyika, kana kuti nyika pasi rese tenderere, zuva irori ringadai risina kucreatwa. So harina kungonzi rangocreatwa because kwaita forced disappearance kupi kuZimbabwe kwete. Zvinowanika kunyika kwose, asi tiri kuti idambudziko ratinaro. Ngatigare pasi
tione kuti hatizowani munhu anonyangarika zvikasatsvagwa nehurumende nesystem kuti munhu iyeye waindepi. Handiti munoona. So dambudziko rimwe riripo nderekuti anogona kunge asina kutumwa hake kana kuti nezano, because vamavaza vanenge vachitya kuti tikati kune dambudziko iroro kunonzi zano ndo iri kunyangadisa vanhu. Asi tiri kuti vanogona kunge iri member yavo yezano yazviitirawo kungotiwo because iri kuda kuhwina sarudzo kana kuti ida kudii, isina kutumwa nemusangano wayo, yobva yaita mabasa iwaya. So idambudziko riripo, ngatiri acknowledge, tishande naro, tiwane kuti zvipedze. Tikatotarisa iwo kuzano, pane pamwe panotiwo tinogona kunge takatoponderwa vanhu neMDC. Handiti munoona, hazvisi kwatiri isusu seMDC kuti tirambe kuti haiwa vanhu vedu havaponda havadii. Vanhu vanopara ndosaka matirongo ariko kwakazara vanhu. So we have to be mature enough to accept kuti some of these things happen. Either vanhu vanenge vatumwa kana kuti havana kutumwa. Handiti munoona. Asi tikatodzokera muhistory muchaona kuti pane vaitotaura kuti vachasakidzira vanhu. Kuti wese who is not towing the line, munhu yeye angaita se awanikwa achipanishwa. So ndine urombo ndichakasika kubuda panhengeri painterview ineyi pane kwandakamirirwa but ndo kutsanangura kwandingazviitawo kuti veduwe ngatibvumei denda rinenge riri pakati pedu, togara pasi senyika toita kuti hakuna chizvarwa cheZimbabwe chichanyangadika zvakare. Mtunga. Hayi uyakhuluma lapho ubaba Siyampondo uthi hayi akavumelani lo baba Mabaza neze ngodaba lokucaca kwabantu. Ubaba Mabaza limzwile uthi hayi eZimbabwe kukahle, akulabantu abathunjwayo, akulabantu abacacayo, kodwa ubaba Siyampondo owe-MDC Alliance usanda kutsho lapho ukuthi hayi abantu bayacaca. iTaizamara ucacile kumnyaka esanda kwedlula lakathe siyakwaziwa ukuthi watsho naphi lokuthi usaphila yini kumbe isowafa. Akulamuntu okwaziyo, umndeni wakhe elokhe umelele lawo kabakabi le-closure kulolo daba. Umfowabo uPatson siyazi ukuthi esaphila ube tshone etshutshisa ngodaba lokuthi umfowabo usamdinga, kumele kwaziwe ukuthi kwenzakalani kuye, kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla nyakenye or the other year previously wachona ke uPatson Zamara laye uPatson iTaizamara kabaseko bonke emhlabeni lanxa nje uyitai singakwazi ukuthi usaphila kumbe kasaphili, kodwa we really don't know imuli yakhe, but they need closure on that. And also abantu beZimbabwe, abantu ngeke bephonga unyamalala nje kuhlala iminyaka yonke le umuntu engaziyo ukuthi usaphila kumbe kwenzakalani kuye. Abantu beZimbabwe labo, they need closure on that, ma'am. Maybe let's just hear from Dr. Mabaza on what Mr. Siyampondo just said before he left, and then we'll delve into the Zambian situation. Thank you so much. I just to realize what Siyampondo had said, especially where he had tried to throw some theatrics which are personal. I want to comment on personal issues. I think we've lost his camera there, Mtunga. So in the meantime, while we're trying to fix him, I think let's go and just take a listen to what happened in Zambia, and then when he comes back in, we can just have an update as to the situation in Zambia at the moment.
Mr. Havainde, Sami, Ijilema. Unless our citizens participate in this process, we will create a sense of alienation, and no one will be safe in such an environment. We are intertwined, we can share common benefits, common value from the process of development. That is possible. It just needs a clever and smart way of mixing it up, and we will do that for the people of Zambia. Aiwa apo chikunzwa isu kubva kunava mutungamiri mutsva wenyika yeZambia Ntunga. I think vamavaza Dr. Mavaza vari kuedza kuti vapinde muchirongwa, saka regai tione kuti vanenge vapo. Tichada kunzwawo pfungwa dzavo, asi tichavapa mukana wekuti vambotaura pamusoro pezvavanga vari kuda kutaura nenyaya yekutsakatika kwevanhu muZimbabwe uko kuri kuwanikwa kuri kucherechedzwa muzuva ranhasi. Endererai mberi Dr. Mavaza. Thank you so much. Sorry about that. I was saying, you see, there is always what is called a fake kidnapping. A fake kidnapping is a staged kidnapping. What we are saying is we have known the works of MDC, that they try all along to work and make the world believe that there is unfairness, there is kidnapping, there is abuse of human rights in Zimbabwe. And this is wrong. We have got so many people, not only in Zimbabwe, who have faked their kidnappings, like a Brazilian soccer star called Somalia in 2011. He pretended that he was kidnapped. We have got a number of people like Dr. Hetherington, and so the list is endless. So people always create a scenario of kidnap to get sympathy, to get support, and to get a lot of things. And this is wrong. And we are saying, as far as Patson Itai Dzamara is concerned, ZANU-PF does not know. And it has nothing to do with his disappearance. Actually, the only people who had seen him last were his relatives. Patson in particular, he came up with photos showing Itai Dzamara, which means he had seen him earlier than anybody else. He was supposed to have helped us to understand where he is. And that has nothing to do with ZANU-PF. And again, it does not make you opposition if you play the victim card. We are in a democratic world. We try to remove the governments in elections, not in creating cases which are not correct and which are not true. And therefore, I still stand by the fact that there is no kidnappings in Zimbabwe. We do not have those. And I was going to raise one person. He was about to mention. His name was Tendai Ndira. Tendai Ndira from Mavuku. He was known as Field Marshal. Why was he called Field Marshal? Because he was one of the founders of what is called the Vanguard, the MDC terror group called the Vanguard. And that group, they went around beating up ZANU-PF people and even some MDC supporters. They settled their own scores. We all know, you can ask BT was beaten by Vanguard in front of Changirai at the Harvest House. You can ask Job Scala here to run away from MDC and form his own party called MDC 99. BT had to form his. You can ask a lot of MDC people who ran away, including Watchman Ngube. They were all hounded and beaten up by the Vanguard. So it is not ZANU-PF which has the penchant of violence. Violence is engraved in MDC, and all what we are doing as ZANU-PF is try to open a democratic space for each and every person to become free and fairly living in this country without fear of being kidnapped. So today, as we commemorate the day of the International Day of Victims of Enforced Disappearances, Zimbabwe is not in the picture because it actually protects the individuals. It protects the individual human rights. It protects the freedoms of others. It is in Zimbabwe where we will say your freedom goes and only stops where somebody's freedom starts. We don't have the encroaching of other freedoms. So in other words, there is no right in Zimbabwe. There is no person in Zimbabwe who can go free
after kidnapping anybody, you'll be arrested. Our police. Thank you very much there. I think we're having a bit of technical issues because I can't see Ntunga, but I think he's on here. Ntunga, I don't know if you can hear me. Neither can I see you, so I'm not sure. I think, it's some technical issue here, but I think if I can hear you, it means people can still hear you. So you can maybe carry on and just translate into Ndebele while I try to find your picture so at least people can see who's talking. Go ahead. Hannah Pantunga, I'm hoping, because I'm seeing a message here from one of our followers who's saying, we can only see you, Sismavi, we can't hear anybody else. So I'm hoping that because I'm not sure what it has literally dropped everybody. It's only me who, I can only see me, but I can hear you. I think okay, maybe drop by yourself because I can't even see you, unfortunately. So if you can drop and try and come back, even Dr. Maraza, drop and try and come back because I can't see you. And I'm not sure why that is. But to everybody who's watching, we have a discussion here where we've been talking about COVID-19, schools opening, and the International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Oh, thank God. I think now we can see you. Hopefully we can also hear you. Yes, Ntunga, say something so I know we can hear you. You went back again. But try and come back. I could see you. So, there are a bit of technical difficulties with the app that we're using. But hopefully we'll be able to get back on course. Ntunga, can you hear me? Yes, I can, Marv. I think carry on. I'm not sure even if whether we can have Dr. Mavaza or not, but let's carry on and see. I see Dr. Mavaza is back, so let's see if we can add him and carry on. But you carry on. Yebo, bengikhuluma mina ukuthi ubaba Oh, you have disappeared again, Ntunga. I'm not even sure why it's not holding the guest, but apo tanga tiri kunzwa Ntunga achaedza zvakare kuti adzoke tienderere mberi nechirongwa. Pano tiri kutaura nhasi paLiveTalk
nemusi wemuvhuro August 30 tichitaura isu pamusoro penyaya yezviri kuitika munyika, pamusoro pekuwanikwa ipo vanhu vachiwanikwa vachinyangadika. Ntunga, you can carry on. Yebo bengisithi mina ubaba uMabaza lapho ubelandula ukuthi kuZANU-PF labo balodlakela. Kodwa sesike sababona abatsha beZANU-PF behlasela abantu lapha. Ikhona ichipangano kubombare lapho bakhona abasakhulayo beZANU-PF abaziwa ngodlakela, kodwa ubaba uMabaza uthi hayi, abantu abadume ngodlakela ngabe MDC kuphela. Ameno ukuthi badzoka ere mavi Mabaza. Vari kuedza kudzoka, asi chakanaka ndechekuti at least iwewo wakwanisa kupinda, nekuti ndiri kuona kuti I think rega tiredze kuona kuti ndiri kuvaona, asi kuti ndione picture yavo handisi kuiona, saka rega itiye kuona. Dr. Mabaza, vatsoka. Vapinda. Thank you for coming back, Dr. Mabaza. Nangachibvunza inini kuti muri kuti MDC ndiyo chete ri kuita mhirishonga, asi pane chipangano kuZANU-PF, pane vechidiki vebato renyu vanozikanwa nenyaya dzeviolence, handizvo? Mataura zvakanaka baba. Kune chikwata chainzi chipangano was dismantled neZANU-PF. Tadiscover kuti vanga vakuita zvisina gwara remusangano, zvavasina kutumwa neZANU-PF. Asi as we know now, vaitungamirira chipangano, vairova vanhu vechipangano, vakabva vabva kuZANU-PF vakaenda kubato ravo chairo, vese vanhengo dzeMDC Alliance, ndokwavariko zvino. And you can ask anybody they know ndokwavari. Saka ZANU-PF yakabvisa nhubu, nharadada, nhundira mutsime dzaida kunyangadza zita redu, vakadzokera kubato ravo chairo ravakajaira. Chepiri ndida kuti munzwise kuti wamanga muri kuti vanhu vanorohwa muHarare nemayouth eZANU handisanambozvinzwa, ndatozvinzwa nhasi. Harare yese kana matowns ese inzvimbo yakazara vatsigiri veMDC kana kuti veopposition. Ndokusaka iko zvino muHarare hatitorina, tinongoti nesiti imwe chete, masits ese ndeopposition. Saka even pamacampaigns MDC ine upper hand mumaguta. Saka mumaguta handisanambozwa kuti kunorwa vanhu nevanhu veZANU, asi kundopiswa dzimba nevanhu veZANU. Green bomb aimborwa vanhu vaMabaza aiva MDC here. Green bomb haasi eZANU-PF, ndeeZimbabwe. Iyouth inotenwa inonzi national service, mayouth enational service. Nation haisi ZANU-PF, nation iZimbabwe. Saka kana vachinge vakarohwa vanhu panguva, kana pana akaziva musi wakarohwa negreen bomb, ane kodzero yekunomhangara kumapurisa, nekuti magreen bomb haasi eZANU-PF, asi magreen bomb ndeeZimbabwe, inational service, haisi party service. Ko kana vakurova vanhu vachiti voterai ZANU-PF, vanenge vasingaiti zvezANU here pa? Unless kana makabhonzwa kana kuti mune audio inotaura izvozvo, hakuna munhu akambouya akati ndarohwa negreen bomb kunzi votera ZANU. Asi kuti kune vanhu veMDC vakauya vachinyeba kuti varohwa nemagreen bomb, varohwa nevanhu veZANU kuti vavotere ZANU. ZANU haisi yekurova vanhu. ZANU kana ichinzi ndiye ropa rakabuda munguva yehondo, ropa revapambepfumi. Asi ZANU haidye vana vayo, inovakudza nekuvachengetedza nekuvaempower, nekuvati uya tisangane. Dai ZANU yaida kurova vanhu, dai isina kucreata Poland. Dai ZANU yaida kurova vanhu, dai isina kumbocreata multi-party democracy. Takapinda munyika muno tikawina 1980, ZANU yaigona kungota mapati ese takubhana yasa haina kudaro, nekuti pati inotedzera zvinoda vanhu, zvinoda ruzhinji. Saka iko zvino zvakachedza 2023, mapati ese ari kunzi kambenai pamunodira nekwamunoda. Saka hakuna ari kurohwa, ende ukandwa ari kuti arohwa neZANU, aroda kungonyebera ake ZANU, kwakungoda kungosuwa humhandara hwamai husaonekwe. Asi vakawanda vakarohwa avo neZANU nemagreen bomb atakataura navo, and if you can drop yourself and come back in, and also Dr. Mabaza, the system has dropped you, so just drop out and come back in. Apo tanga tiri kunzwa mutungamiri Nkomo ari kutaura iye naDr. Masimba Mabaza achibvunza panyaya anonzi aya magreen bomb, nekuti taona Dr. Mabaza veZANU-PF vachitaura ivo
kuti MDC ine chimwewo chikwata chayo chinoita zvemhirizhonga. Dr. Mavaza, if you can drop and then come back in. Tunga the same. Drop off and then come back in because I can't drop you here. So kune avo vari pachirongwa chedu chinokuchingamidza ine mufaro. Nhasi muchina wedu kuti metsei asi ndikuona aiwa vanhu Tunga adzoka saka regai tienderere mberi. Tunga dzoka tienderere mberi naDr. Mavaza. Ongo ndanga ndichitini kuna Dr. Mavaza vari kuzviramba havo asi we have seen those people in action. Dr. Mavaza, I've seen them personally ndiri kuZimbabwe makore aya magreen bomb. Yeah, I think ndangoti maonero akasiyana Mutunga. Ndakutsanangura kuti green bomber havasi vakomana veZANU-PF, vakomana veZimbabwe. Iyo inonzi national service, haisi political party service. Saka kana wakarohwa negreen bomber wakarohwa neZimbabwe. Saka unofanira kunomangara kumapurisa uchitaura vakakurova. Kana kune vanenge varohwa nevakomana vemagreen bomber, kutotadza ikoko havasi kugona and handizvo zvinoratidza sangano reZANU-PF. ZANU-PF it's a peaceful party and haiite zvezvibhakera, hairove vanhu. Kana kune akarohwa mukati mekungosangana kana memakampeini zvinogona kuitika saizvozvo, asi hachisi chidiso cheZANU-PF kuti vanhu varohwe. Uye zvoda kuudzai kuti chipangano yakadismantliwa. Yadismantliwa iko zvino munoziva kune vanhu vechipangano vese vanhengo dzeMDCA kusanganisira vese naJapa nevamwe vanga musingazivi vese vakaenda kuMDCA and variko iko zvino izvo ndokwavari kutogara vachitorwa vanhu vari ikoko, vamwe vakatojoina Vanguard. Saka haisi nyaya yeZANU-PF iyoyo. Pari zvino Dr. Siyampondo vaenda, Mr. Siyampondo vaenda, saka hatisi kukwanisa kuti tivabvunze pane zvamuri kutaura pamusoro vamataura ava kuti vakaenda kubato iroro. Asi tisati tapedza idu kupedza nyaya yedu Mutunga, I don't know if you want to translate, then we'll just quickly go into the Zambian issue. Yebo, hayi ubaba uMabaza lapho uyemba phansi impela uyakulandula ukuthi hayi bona kuZANU-PF kabachayi bantu. Ngimchallengeile lapho ngama-green bomber ngoba sengike ngawabona ngiseduzane esebenza echaya abantu kobulawayo, kodwa uthi hayi ama-green bomber kaso eZANU-PF ngakahulumende weZimbabwe. Ngokunjalo nxa ekhona owake watshaywa ngama-green bomber katshaywanga ngabantu beZANU-PF kodwa watshaywa ngabatsha beZimbabwe. Angazi ukuthi labo asebeke batshaywa ngabasakhulayo laba ngoba ngiyazi banengi ukuthi kuthatha njani lokho. Abanye eZambia mavamene ukuthi wangawachila kuti ndifoneni ndikuno ukumbozi mfeso yedu ndikutsvaga ari kuZambia ikoko asi handizikumbatha. Vatanzi vari mumeeting asi regai tingovhunzawo kuna Dr. Mavaza ivava tisati tapedza nekuti nguva yedu yadyanana tangosara few minutes. Maybe you can go in 1 minute to just say what's your view on what we're seeing developing in Zambia. We saw during this weekend that some of the head of police and head of army were actually retired or fired. I'm not sure, but what's your view? I think what has happened in Zambia, it's a bad precedent which has been set by the new president, HH. Why am I saying so? You cannot start by dismantling the army, the police, and all the armed forces. Once you do that, you are actually telling all the armed forces who are leading in other countries that once they comes the new government, you'll be fired. That is the wrong thing. You are supposed to give them a year and then retire them as time goes on, not on one day, all of them. After praising them last week that they've done very well, and then immediately after that he fires them and put his own cronies. That is a wrong way. I think it is a wrong advice which was given to the president. And it's not only bad for Zambia, it's bad for every African country because once there are elections and the incumbent government is to lose, definitely the army chiefs and the police would actually do everything to remain at work, to remain in power. And therefore, it will be very difficult
for the opposition to take over, because the army commanders will be saying, you see what happened in Zambia, that will happen to us if we allow these new guys to come in. So in other words, I think you are supposed to be clever and then start retiring them slowly, one by one, and as the year goes on, not to be your first act of presidents to fire and disunite the army and the police. That was a mistake, and I'm hoping that he has a better reason of clarifying that, and he will unite the army and the police so that there will be no upheaval or problems in Zambia. Thank you so much there, Dr. Mavaza. Unfortunately, time is not on our side in Tunga. I don't know if you just want to say something in the belly before we round off and leave. Yebo mava ubabu Mavaza lapho limzwile ekhuluma ngodaba lweZambia ngoba umongameli omutsha ubabu Hakainde Hichilema usexotshe umsebenzi okomanda bebutho lezi phathamandla zamapholisa ngokunjalo ubabu Mavaza uthi hayi lokho into embi enza ngitsho lamabutho akwamanye amazwe angavumi ama-opposition parties ethatha umbuso ngoba lawo ayabe sesabela ukuthi kungawina i-opposition lawo azaxotsha umsebenzi njengalokho okwenzakale kwele Zambia mafa. Aiwa, tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu muzuva ranhasi. Tinotenda Dr. Masimba Mavaza veZANU-PF, totenda zvakare mukoma David Siampondo veMDC Alliance vanga vari pachirongwa chedu nhasi Ntunga. Yebo kwanele Zulu kaNdaba, kwanele Zimbabwe omuhle, siyabonga besikuhlelo lwe-LiveTalk khona pha ku-Studio 7. Igama lami nguNtungamili Nkomo. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying join me tomorrow on Let's Talk. Ngati Kurukurei. You have a very good night.